daripada ngomong tentang sejarah, dia mengatakan lebih baik kita berbicara tentang foto-foto yang diketahui oleh Sutanghai. Ya, ini So, is this one? ini Teo Kong Kwek King Yang. This is the great grandmaster Kwek King Yang. Ini Shek Yen. This is Saya apa? Saya dulu Pak. Shek Yen. Shek Yen. So Grandmaster Shek Yen. Ini lebih umurnya lebih tua 2 tahun sama aku. He's 2 years older than him. Umur aku By 65 tapi sudah meninggal. But already passed away. Meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu. So he passed away last 3 years. Ya. Ini Teo Te Kui This is yang the grandmaster namanya Teo Te Kui. Ini guru, ini duduk, ini yang berdiri. Ini murid-murid. Enggak berdiri, ini duduk, ini berdiri. So the elders are sitting Teachers. here. Bukan. Mengerti tak? Bukan guru. Pokoknya ini duduk, ini guru, ini murid, ya. Ngerti? Tapi ini masih punya, waktu dulu masih baru belajar, ada yang ngajar lagi. Namanya Ban Bisun, tapi tidak ada, aku kenal. Ya, jadi ini guru, ini nama saja pakai nama. Ini Shek Yen, ini Teo Te Kui, ini Tek Siu. Tan Tek Siu, setan ya. Tan Tek Siu. Tek Siu ya, betul. Namanya. So this is the great grandmaster. Ini latihan bersama. This is Tan Tek Siu. Partner latihan. They train and practice together. Kung Fu Brothers. Kung Fu Brothers. Yang melatih, ini kan semua bilang murid ini, yang pelatihnya ini Gurunya. pelatih. Jadi pelatih ini guru. Di sana tidak ada. Pokok guru. Instructor. Ya, Ini Ini instruktur. murid ini. Iya, Instruktur, dua-dua yang latih ini ini. guru, ini instruktur, ini murid. Ya. Di So rumah let ini me jalan mana? clarify, this is the great grandmaster Kwek King Yang, and the Sit Young. grandmaster Shek Shek Yen is the instructor, and then Teo Te Kui Ini and belajar ada di sama ini Tek Siu. Tek Siu. Tek Siu Tek Siu. Nama saya tidak tahu, Tan atau saya apa. are the students. Yeah. Ini masih hidup. So these He is two still living. Kung Fu Brothers, Kung Fu Yeah. Brothers. they're Yeah. a student of Grandmaster Shek Yen. Ya, ya Apakah ini dua ini adalah murid daripada? Ya, ini diajarkan juga. Ini punya Yes. guru lagi. Nah, Cik jawaban Cik tadi. Ini Ya, translate. apakah dua kungfu Sudah dijawab translate. saudara ini Ya, dia belajar daripada? Iya, belajar dari dapat ini, didikan, ya. dapat didikan. Yes, these two kungfu brothers, they started from the Shek Yen, Grandmaster the Shek Yen. grandmaster Ah. Shek Yen, Juga dapat petunjuk dari sini. and also received some teachings from the great grandmaster Kwek King Yang. Karena Shek Yen received teaching. iya, No, ini ada ada. gurunya lagi. Ada. Ini belum kenal, Terjemahno. belum kenal ini, belum ketemu ini bilang ini. But before the grandmaster Shek Yen met the Belum ketemu. great grandmaster Kwek King Yang, Itu Grandmaster Kwek King Yang punya murid the great Mengajar grandmaster dia. Kwek King Yang have also the student namanya Ban whose name Bisun. is Ban Bisun. Namanya Weli. Weli in Indonesian name. Belum. Ya, ini. Ini. Bisun. Oh, iya. Ini. Jadi kembali. Ini. Jadi tigang gini. Nah, ini. So Ban Bin Shun is a student of Ini. Grandmaster. Nah, ya ini guru. Jadi guru. Nah, nanti ini tak terangkan. Ini aku sing terangkan. Ini lain. Ini Iya. tahun ini Sing diperlukan ini tok sekarang. ya, tahun 19 This is 19. The picture was 58 1958. 57 gitu, 57. ya, ini. Ya, ini ya. Ini ay. Ya.
ini ya. Nah, ini sudah meninggal, Eddie. This is Eddie, already passed Ini away. Om Kim Chuan. Nah, This is Uncle ini Kim Chuan. yang berjasa memberi pelajaran-pelajaran karena ini banyak lupa. Uh, Jurus-jurus. so he is the one who arranged the techniques because the great grandmaster Kue King Yang sometimes have lost some of the memories. Okay. Nah, Okay. During the later years. Iya. Ya. Yes. Ini Selama tahun-tahun belakangan itu. ya, lu sudah ya sama ya sudah umur 71 sakit jantung. Ya, because Ini nggak usah disebut. at the age Ya. of 71 the great grandmaster Enggak, itu tamu. Ya. Kue King Yang got the stroke. Oh. First stroke. Ini ya bodoh aja. So this is a direct student of Grandmaster. Ya, Okay. Direct Ya. student dari Ya. beberapa dari belakang ini adalah murid. murid langsung daripada Ya, betul. guru besar. Ya. Nah, ini masih Kue King Yang. masih hidup. That's right. Ini masih hidup. This gentleman is still alive, 75 umur. 75 years old now. Baru ketemu sama aku. Ini. He just met the grandmaster Just recently. yeah, recently, Okay. Ya. several days ago. I have a recent photo later too. Ya. Ya. So Ini Cing A nih, yang ada di situ. Ini. Hmm. That's the same person. Same person, Ching A. Sisi. Mhm. Gitu. Ya, Cing A. So there are many generations in Indonesia, and obviously there's still a great many of them elders in the families and stuff. So great grandmaster Kue King Yang. Kue King Yan, he's considered our second generation because he learned directly from Zhao Fengjiao. Oh, Ya. jadi selama ini guru besar Kue King Yang ini dikenal sebagai generasi kedua karena dia belajar dari Zhao Fengjiao. Betul. Yeah, that's right. Yuk. So Royce, so I just want to clarify. Mhm. So great grandmaster Kue King Yang have a student of Ban Bishun, right? That's one vision. Ya. Ini punya murid ini, nah. Nah, Ya. kita tahu banyak teman That's ini. right. Ini ngajar ada di rumahnya Tambak Bayan. Oh, so he opened schools at Tambak Bayan. Ya, rumahnya ini. Ini dulu guru sekolah Cina. He was a Chinese language teacher at that time. Ya. Terus melatih ini dengan Namanya. Xie Yan dengan Bufak. Grandmaster Singh. Bufak. Ya, translate. And Teman baik. he taught the grandmaster Seyen with Bufa. Bufak. So What's Ban Bufa? Bishun taught Grandmaster Sik-Yan with his kung brother name is Bufa. Oh. Bufak. Nah, Ini begitu ini pintar, ini ditunjukkan sama ini. Begitu dia melatih punya murid pintar, ini punya murid pintar dua. Ini punya murid pintar Dua ya. Okay. Banyak tuh muridnya cuma dua yang pintar. So the great grandmaster Kue King Yang showed Ban Bishun, the grandmaster Ban Bishun. Salah terbalik. Yang nunjukkan ini. Bukan, Ya, bukan ini punya murid ini pintar. dengar masih sing jelas. Ini punya murid pintar, terus ini nyerahkan murid di sini. Oh, ini punya murid pintar dua. Iya ini. Ya, Diserahkan. Ya, diserahkan ke empet. Ya. Nah, itu. itu. Oke, Ya. oke. So at the time, Ban Bishun. Grandmaster Ban Bishun, he had two talented or potential students, and he
deliver these two potential students to Great Grandmaster Kue King Yang. Nah, So that would be Grandmaster Sekyen and Bufa. nah, dilatih langsung sama ini akhirnya. And directly being taught by to be trained. to be trained by the Dapat tuntunan Grandmaster ini. Kue King Yang. Just like Sihu introduced Grandmaster Day to Ya, me, and I sama have the ya, opportunity betul. to Nah, Yes, itu, ya, yes, ya yes. dah. Sama seperti itu. Ini punya murid ini pintar, ini dikasihkan sini. So the Grandmaster Sekyen also have the potential students and deliver these potential students to Great Grandmaster Kue King Yang. Jadi ini mengaku muridnya ini. So he admitted. So he claimed He claimed- that he's a student of him. Tapi aku tahu sejarahnya, Translate. But the Grandmaster peristiwanya. Aku tahu peristiwa. knows the all the history and based on his experience. So Grandmaster Teh Kang Hai knows the truth what happened back then. Karena ini belum latihan, Before ini belum latihan, ini belum latihan. before the Grandmaster Before both of them Ya, trained, ini pasti ini. Ya. Ini belum latihan. So before Grandmaster Sekyen start to Ya. train, Ini waktu latihan, during his time when he practiced, aku juga latihan, tapi aku jadi anak He- 12. he already start training when he was 12 years old as a little kid. So he knows the whole thing. Jadi Aku dilatih. Yes, it's very good to know the Kung Fu relationship because sometimes the student can be older than the teacher. So just because you're older, that does not mean you are senior in the Kung Fu family. right. So just like I'm older than Nah, Sifu. Dan Right. Iya. kalau di dalam kungfu itu kalau Kalau- kita usia lebih tua Iya. belum tentu Iya. jadi senior. Iya. Kalau zaman dulu itu The guru, old ages. oh ini murid saya, murid itu. Kalau ini tidak. Jadi translate no bahasa Inggris. Semerawut. Translate no bahasa Inggris. Iya. Ya. Anu ae langsung pakai nat ae. Soalnya aku takutnya nek dalam Semerawut. hal ini iya. Ya. So, jadi Tak tak menguasai. translate seperti ini ya. Jadi podo ae sekarang itu hubungannya seperti we punya murid Benny. Heeh. Ya. Heeh. Terus Benny misalnya punya murid Ya. dia Heeh. ya. Jadi Pinter. Benny tak kenal susu. Heeh. DE ngenal muridnya ke susu Ya, untuk heeh. dapat pelajaran. Heeh. Kode seperti gitu, Su. Iya. Nah. Jadi dia Heeh. ngaku bahwa dia Dapat pernah pelajaran. diajari. Weh. Iya. Heeh. Tapi apa Benny tetap muridnya. Itu itu jadi sistematik Ya. administrasi. Ya. Dan sedangkan dia muridnya dia. Iya, administrasi. Oke. Jadi tak terjemahno. So this is the same thing as our relationship. For example, you Sifu Meng is my student, and you maybe have a student, let's say Sajid. Sifu Sajid, and I introduce you to Grandmaster Teh, right? And then maybe later on you introduce him to Grandmaster Teh. However, the administrative by the lineage, you are still my student, right? But both of you also receive a teaching from him. So that was the translation that I did. Tapi kalau Benny Ming memilih karakter negatif bahwa bukan, aku dilatih langsung. Nah, di situ Ya. membual. Silakan. Silakan. Aku enggak Ya, bisa. ngerti maksud. Iya. Ngerti maksud. Kata-katanya Tahu, enggak tahu. bisa. Ya. Kalau ini kan sudah ngerti. Ya. Kalau Benny Ming itu Membuat. Iya. membual, bohong, Ya. Apa itu Bohong. membual ya? Lah. Ya. nah, bohong sama umum menutup sejarah ini, ya, menurut sebenarnya dia bilang saya bukan
dari sini saya langsung guru langsung. Karena ini pinter, tombol pinter. Ditranslate. Ya. Okay na tayo. Ako nggak bisa. No. Aku nggak bisa sudah ya. Terlalu panjang sama kata-katanya kurang. Okay. So what he just said, it really depends on the person. So for example, if you have a bad character and because you receive some teaching from him and you're very smart, however, if the character is bad, you can make some lie and you just ignore me. You don't acknowledge me as a teacher, and you make a statement or a claim. Oh, I learned from Grandmaster Teh Kang Hai directly, and just forget about me. Karena ini meninggal. So maybe, for example, after I pass away, Meninggal. so you just admit, oh yeah, he's the direct teacher. Ini meninggal. So this is by covering the second part that I try to translate, by covering the past history, this is a big lie. Ini meninggal sehingga ini berani bicara. Because he already passed away, so he has the gut now to make such a statement. Ini meninggal, because he also passed away, dia bilang, ini guru saya. He has the gut to say he is my direct teacher. So when he was alive, he didn't do that. After he passed away, he make a statement, he's my direct teacher. And then when he passed away, he make a statement, oh, he's my direct teacher. Nah, maka itu, history is made by the winner. ya, maka itu, His history made by the winner. maka itu, Therefore, saya tidak mau ikut campur dalam kebohongan itu. Therefore, the Grandmaster doesn't want to involve in these rumors. salah, kebohongan bukan rumor, lie. Oh, Tadi mana? ya. Ya. Tadi Ya, mana? sudah. Belum. Tadi Sudah. rumor, bukan kebohongan. Oh, ya. Bohongan. Kebohongan. Jadi Biar ditranslate no ya. tak terang lagi ya. Tadi mana? Tak terang lagi. Dipandang dari pribadi saya tidak mempersoalkan. Kalau dia mengatakan muridnya ini, saya bilang ya, itu Suheng Sute aku. Selesai. Tidak terjadi konflik pribadi. Itu aku paling tidak senang kalau aku membuat sakit hati orang. Ya. Okay, so he personally say Royce gantian. He personally don't want to get involved, not on the rumors, but the exact word that Grandmaster Teh Kang Hai said is on the lie. He don't get involved on the lie, Grandmaster Teh Kang Hai. However, him personally, he has no problem if he still make that statement that Grandmaster Teh learned directly from Kwek King Yang. That's his thing. He has nothing to do with it. So because he doesn't want to create a conflicts to the outside, so what if the relationship is Suheng and Suti, meaning just between the Kungfu brothers? This is the kind of person who doesn't like to create conflicts. Jangankan itu, Even more than that, ini juga he did the same thing. di bawah saya. Technically is under his generation. Grandmaster Sekyen is under his generation. Tapi saya tidak mempunyai rasa itu. But I didn't get involved with that. Supaya saya bisa mewakili He didn't mind that, so that he can really represent pendidikan dan sikap the teaching and the character yang ditanamkan pada saya. from him, Grandmaster Kwek King Yang, that has been planted into him. Maka itu saya mohon Therefore, jangan I wish disebar luaskan, hanya perlu untuk mengerti sendiri.
do not spread the truth to the public. Is only for internal to be known within the internal members. Kalau disebarkan, If being spread, berarti juga dari mulut saya membuka. that means it's also coming from his mouth to open up the truth. Saya mohon maaf. Thank Jangan you, sampai. thank you, Grandmaster, for straightening out the history. But as a researcher, I'm not surprised because this story is repeated in many lineage. Bagaimana? Nah, Bagaimana? dia sebagai peneliti itu dia tidak terkejut dengan hal itu karena ini telah terjadi di berbagai aliran. Sudah sering we terjadi. will respect Grandmaster's wish. We will not use information to hurt others. Oke, ini akan dia mengapresiasi, menghargai dan menghormati Su Kang Hai, dan ini tidak akan disebarluaskan ke But luar. at the same time, it's good to have a record of what is correct. Oke, tapi dia punya rekaman mana sing benar. Ya, tak ceritakan. So, Ini Jadi orang sing duduk di sini kabeh, walaupun duduk dalam satu kursi, tapi mereka bukan dalam generasi yang sama tuh. Oh iya, ini tua ini. Yeah. So even though they all sit down in the same chairs, but they're not coming in the same generation. They're not in the same Ini generation. kebetulan sing tak panggil. Yeah. For example, he is coming from older generation, Ya. and ini Sutikwi dari bawah toh. Oh enggak, ini dia. Ya. Ini satu. Yeah. So he's from the older generation. Dan nomor dua. Direct student of Great Grandmaster. Murid langsung dari Pak King Yang. Iya. Direct student of Kueh King Yang. Nah itu. And then this is also a direct student of Kueh King Yang. Ya, ini cucunya. This is the Son. grandson Son. of Kueh King Yang. Nama kuah ini Nah, Tan Sui Ho, Tan Sui Ho, Sony, also known as Grandmaster Sony. Sony. He's a professor, by the way. Ini Yeah. titel tiga ini. He has a 3 title, academic title. Ya. Yeah. Ini punya murid ini. He has a student, this person, siapa namanya? Muridnya. Ini adiknya ini. He is the younger brother of him. Ya. Ini Ching A, This is Ching A, ini Ching Hua. this is Ching Hua. So among this picture, who is a direct student of Great Grandmaster? Dalam gambar ini, siapa murid langsung dari Pak King Yang berarti? Oh, Siapa saja? ya. Ini. This one, Ini. this one, Ya. yeah. This one, Dia masuk ini. and him, And the professor too? and Ya. and ya. and the Ini professor cucu, son, iya. and Ini. him, and also him. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, Ya. 6. Yeah. So Coba one, bercanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 is the direct student of Kueh King Yang. Tapi semua nanti Satu keluarga. So, jadi Are they ini juga ini. Ya. Ini Ya. Roy, Ya. ini masih muda. Ini juga Semua. direct. nemui apa Pernah ketemu. Numani bukan Ya. apa. Pernah dididik. Oke. Even him Roy. also receive teaching from Grandmaster Kueh King Yang. Pertama ketemu dilatih sama I Yopi had, itu sing. Yeah. Di- But he was first trained under Yopi, which is also a grandson Yopi. of Kueh King Yang. Oh, I see. 12 Maret ketemu Yopi. Yeah. Nah, itu When we melatih. met, met them. yes, you met them. Ya, latih ini. Ya. Ini bagus dibuat jadi pelatih. Because he developed the skill, then What was the meeting, a special gathering for? tujuannya meeting ini waktu itu pertemuan untuk apa tujuannya? And where Ya, was this? ya. Dan di mana ini? Ini tempatku. Yeah. Pot So Sari. in his restaurant, Oh, okay. yeah, Yeah. it's called the Pot Sari. Ini Him
punya kangen apa, punya keinginan bertemu dengan orang-orang yang dulu yang bisa saya usahakan pada saat dia meeting dari dokter, meeting ke Surabaya. Tanggal ini saya meeting. Nah, bisa nggak saya bisa ketemu sama orang-orang lama? Dia ngangkat susu. Okay. So Grandmaster Unhao, he contact him Dr. Alex, because he have a meeting in Surabaya to take care of some business. So in the same time, he have the desire to meet the Kung Fu family because he missed them. So Grandmaster Teh Kang Hai make the arrangement Organized it. to organize the meeting. Hanya cuma tempo 3 hari. Yeah. Only within 3 days he must organize everything. Kalau ada rencana sebetulnya, kalau ada rencana jauh-jauh, If it was well prepared, tinggal 4 menit. saya bisa panggil semua He yang can hidup. bring everybody Yang hidup. that's still alive. So they are. Jadi banyak sing lebih tua. Wah iya. So there are still many elders outside from this picture that was not involved Ya, on itu this meeting. seperti tadi itu yang ada di situ, yang just- hidup ini. Yeah, just like a few of them from this picture. He is still alive as well, but he's one of the person that he didn't Nggak call. bisa manggil. It was because it was too short notice. Sudah, Yeah. 3 minutes. Terima Make kasih a conclusion. semuanya. Okay, thank you very much, the Grandmaster Teh Kang Hai. Really appreciate it. Well, again, it's my honor to have a great grandmaster here, as well as my Sihu and Sisok. And I wish we have more time, but I sincerely appreciate all your time to give us the wisdoms and the history. Thank you. Thank you. Terima kasih. Let's go. Spread out, Kato. Spread out, Brandon. Good job. Focus. Yes, ma'am. Face the masters, please. Bow. Good job. Now you show good focus. Mr. Kevin, he's going to go through the basic movements. He's going to go through basic exercise. Point stance. Slide stance. Baby. Exhibition, so no headshot, just the body. Iya, Go.